think you are busy with celebrating Diwali, I feel. Yes? Making ready for Diwali festival. Buying crackers, burning crackers. No, children? Yes. Burn crackers, but be carefully. Carefully you burn the crackers. Yes. Today, now let us continue with the lesson lithosphere. Okay? We will continue with the lesson lithosphere. And in the last part of the lesson, we have studied about the weathering of rocks. Three types of weathering of rocks. That is the mechanical weathering and chemical weathering and biological weathering. Now today we will study about denudation. What is it? Denudation. Yes. What is denudation? Okay, what is denudation? Let us see in the lesson here. The agent of denudation. Denudation is the action of changing land space or changing of the surface of the earth by various natural agents such as rivers, glaciers, underground water, wind, air, sea waves, etc. So denudation is the change of the surface of the earth. ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಮ್ಯಾಗಿನ ಭಾಗ ಏನು ಭೂಮಿ ಐತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಎದಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ? ಡ್ಯೂ ಟು ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಲಾಮಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಾಸಸ್. ಅವು ಏನು ಲ್ಯಾಂಡ್ನಾಗ ಸ್ಪೇಸ್ ಬರೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಭೂಮಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳವಾಗಿ ಇಡೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಓಕೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್ನೇ ಆಗ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ದ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಈ ಡೆನ್ಯುಡೇಷನ್ಗೆ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ರಿವರ್. ಒಂದ್ಸರಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ರಿವರ್ ಜೋರು ಭಾಳ ತುಂಬಿ ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಒಂದು ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಂದ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ನಾಗ ಹರ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ ಅದೊಂದು ದಾರಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಅದು ಹರಿಯಾಕ. ಹಂಗೆ ಅದು ಮತ್ತು ಗ್ಲೇಷಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಐಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ಲೇಷಿಯಸ್. ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬರ್ತೈತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಈಗ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ ನೀವು, ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಆ ಎಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾವೆ ನೀರು? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೀರು ಫೋರ್ಸಿಗೆ ರಿವರ್ ತುಂಬಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ಹರ್ಕೊಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ದಾರಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ವಾಟರ್. ಸೊ ಹಂಗೆ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್, ವಿಂಡ್, ಸೀ ವೇವ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲವೇನು ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಯುಡೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ರಿವರ್ ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಿರ್ತೈತಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ, ಬಟ್ ಇದೇನು? ಇದು ಒಂದಿಷ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್ನಿಂದ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಕರ್ ಆಗೈತೆ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಓಪನ್ ಆಗೈತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಏಜೆಂಟ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಯುಡೇಷನ್. ನೌ transportation and deposition. This process produces distinct relief features. So one of the agent is the river. Denudation agent yaru? The river. A mass of fresh water flowing from its source to the mouth along the different courses is called river. So idu river andrenu? A mass of fresh water adu ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಮೌತ್ನಾಗಿಂದ ಸೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಓಕೆ, ನಾವು ಗಂಗಾ ರಿವರ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ? ಹಿಮಾಲಯಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೌತ್ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಹರ್ಕೊಂತ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ. ಸೊ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್. ಎಸ್, ದ ರಿವರ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆನ್ಯುಡೇಷನ್. ಸೊ ಡೆನ್ಯುಡೇಷನ್ ಒಂದು ಮೇನ್ ಕಾಸ್ ಯಾವುದು? ರಿವರ್. ಇಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ರಿವರ್ ಟೇಕ್ ಬರ್ತ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ದ ಮೌತ್. ರಿವರ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ? ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದಿ mouth or the source. Yes, is the point where it meets the sea or ocean. Sorry, earth ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ ರಿವರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಎಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಮೌತ್ ಪಾರ್ಟ್. ಎಸ್, ದ tributaries are the feeders or small streams which supply water to the river along its course. The point where the tributaries join the main river is called the confluence. So river ಎಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೂಟಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ. ಈಗ ಗಂಗಾದು ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ರಿ ಯಾವುದು? ಕಾವೇರಿ, ತುಂಗಭದ್ರ. ಆ ಗಂಗಾ ರಿವರ್ನಿಂದ ಅವು ಏನಾಗ್ಯಾವ? ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಹರಿದಾಟ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಅದು ಕೋರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ tributary. So the course of river from its source to the mouth is divided into 3 stages. So ಈ ಒಂದು
ಇಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯ ಹೇಗೆ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಾನು ಗಂಗಾ ರಿವರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಗಂಗಾ ರಿವರ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತ ಕರ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರ್ತೀವಿ. ಎಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗಿ ಅವು ಮಳೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರ ಒಳಗೆ ಏನು ಕೂಡ್ತಾವಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಏನಂತಾರೆ ಮೌತ್ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಮೌತ್ ಅಂತ. ಎಸ್ ಈ ಸೋರ್ಸ್ ಟು ಮೌತ್ ಏನು ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಐತಲ್ಲ, ಲಾಂಗ್ ಏನು ರಿವರ್ ಹರ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅದಾವ. ಏನದ 3 ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅದಾವ. ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಕೋರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಪ್ಪರ್ ಕೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, upper course. Second one is the middle course, and third one is the lower course. ಹಿಂಗ 3 courses ಇದಾವೆ. river starting point to ending point ನಡುವು there are 3 courses. Got it? Yes. Now let us study detailing about these courses here. First one is the upper course, middle course and lower course. You can see here in this figure here. He has given you in the form of a table here. Yes. In the upper course is V-shaped valleys, gorges and potholes and rapid waterfalls, rivers captured. So the upper course is ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಬೀಳ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ವ್ಯಾಲಿ ಒಳಗೆ ಬೀಳ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ಅದು ವಿ ಶೇಪ್ ಐತಿ. ಪ್ಲಸ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಆ ಒಂದು ಸಂಧಿ ಒಳಗಿನ ಬೀಳ್ತೈತಿ, ನ್ಯಾರೋ ಪಾರ್ಟ್ನಾಗಿಂದ ಬೀಳ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಎರೋಷನ್. ಎಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ಮಿಡಲ್ ಕೋರ್ಸ್. ಯಾವುದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಡ್ ಮೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ನ ಈ ಅಪ್ಪರ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಿಂತು ವಾಟರ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹರಿಸ್ಕೊಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಮಿಡಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಡಿಪಾಸಿಟೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಿಡಲ್ ಕೋರ್ಸ್ನಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಮ್ಯಾಗಿಂದ ತಳ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದು ಸಾಯಿಲ್ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ರಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಅವೆಲ್ಲನೂ ಏನು ಅದು ಕೆಡ್ಕೊಂತ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ. ಅವು ಕೆಡ್ಕೊಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ ಅದೊಂದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಫೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆವಾಗ ಈ ಮಿಡಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅದು ಬಂದ್ರೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸೂಸ್ ಅಂತ ಮಣ್ಣು ಬಂದಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಕೋರ್ಸ್. ದ ಲೋವರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಫ್ಲಡ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸ್ಬೋರ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ. ಸೊ ಇದು ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಳಾಗ ಬಂದು ಫುಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಕೋರ್ಸ್ನಾಗ ಬಂದದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೂಸ್ ಮಣ್ಣು ಅಂತದು ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ವಾಟರ್ನಾಗ ಬಂದದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. The stages of the river course and the associated landforms. So upper course. Okay. Upper coursing ಏನು ಕರೀತಾರ, vertical erosion is most common due to the steep slopes leading and deepest valleys resulting in the formation of the gorges, canyons, V-shaped valley, waterfalls, Angel Falls, Niagara Falls, Jog Falls. These are the examples of the first upper course. Okay, our V-shaped ಅಲ್ಲಿ ನಡುವಿಂದ ಹರಿತಾವ. Okay, it is called a upper course or the vertical erosions. Next comes the middle course. Middle course is the river path that has moderate slopes and velocity is less. ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಬೀಳ್ತಿರ್ತಾವ ನೀರು. ಅಪ್ಪರ್ ಕೋರ್ಸ್ನಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಬೀಳ್ತಿರ್ತಾವ, ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್. And here they are joining the many tributaries. ನೋಡು ಬೇಕಾದಂಥ ರಿವರ್ಗಳು ಬರ್ತಾವ, ರಿವರ್ ಎಲ್ಲಾನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಆ ವಾಟರ್ ಹರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ. Their main work of the river is in this stage is transportation of sedimentation and light little deposit. So ಈ ಒಂದು ಮಿಡಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನಾಗ ಮಿಡಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಮ್ಯಾಗಿನ್ ರಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದು ಅದು ಕೆಡ್ಕೊಂಡ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ರಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನೀರು ಹಂಗೆ ಹರಿಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. Next, the lower course is the course in which the slope of river course is very minimum. The volume of the river water is more and deposition in the main work of river. The important landforms in this course are flood plains, natural leaves, oxbox lakes, deltas. These are the lower. ಅಂದರೆ ಬಂದು ಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವು ಡೆಲ್ಟಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಅಂದರೆ ಫರ್ಟೈಲ್ ಸಾಯಿಲ್. ಮ್ಯಾಗಿಂದದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ರಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಬಂದು ಪುಡಿ ಆಗಿ ಫೈನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆಗಿ ಈ ತಳ ಲೋವರ್ ಕೋರ್ಸ್ನಾಗ ಬಂದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ.
ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿ ಆ ಸಾಯಿಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಅದು ಸಮುದ್ರ ನೀರಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ denutation. What is it called? Denutation. Yes. Next, the work of the river is called the fuel cycle. Work river ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿವರ್ ಏನು ಕರೀತಾರ, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಾವೆ. So now glaciers. After the denutation, we will go to the glaciers. What is glaciers? Big blocks of ice are called glaciers. Big blocks of ice. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಆ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ಸ್. ಇವು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಭಾಳ ವಜ್ಜ ಇರ್ತಾವ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಅವು ಸಾವಕಾಶ ಕರ್ಕೊಂತ ಆ ವಾಟರೇ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ರಿವರ್ ಹಂಗೆ ಫ್ಲೋ ಹಾಕೊಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ರಿವರ್ ಒರಿಜಿನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇನ್ ದಿ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್. Glaciers are small, uneven glaciers in the blocks of ice. ಸಾವಕಾಶ ಮೂವ್ ಹಾಕೊಂತ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಹಾಕೊಂತ ಬರ್ತವೆ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ಸ್. ಸ್ಲೋಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ compact mass of ice and snow formed in the higher mountains and the polar region. So ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇವು ಐಸ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವ ಇನ್ ದ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್. ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಈ ಪೋಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ, ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪೋಲ್ಸ್ ರೀಜನ್ನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಡ್ತಾವೆ. ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಐಸ್, ಬಿಗ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಗ್ blocks of ice. Snow is pulled down by the wave and due to the force of gravity. Yes. Types of glaciers. How many types of glaciers are there here? There are two types of glaciers. They are the continental glaciers and the mountain valley glaciers. So one is the continental glacier, another one is the mountain or valley. You can call mountain or valley glaciers. Got it, children? There are two types of glaciers. One is the continental glacier and another one is the mountain or valley or alpine glaciers. The glaciers are found in the polar region. The glaciers are in the polar region. The glaciers is an agent of the denutation. Glaciers is also one of the agent of denutation. Denutation is change in the course of in the way of the river. So otherwise glaciers is also one agent. Yes, it performs the work of erosion. ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಸಾಯಿಲ್ನ ಫರ್ಟೈಲ್ ಸಾಯಿಲ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೈತಿ. ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಹರ್ಕೊತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿದ್ದಂಥ ಸಾಯಿಲ್, ಅದರ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗಿದ್ದಂಥ ಸಾಯಿಲ್ ಎಲ್ಲನೂ ಅದು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬರ್ತೈತಿ. ಎಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟೇಷನ್. ಸೊ ದ ಎರೋಷನಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಕಟಿಂಗ್. ಏನು ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅದು, ಸೈಡ್ ಒಂದು ರಾಕ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೈತಿ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ resulting by this circuit, horn, arctic, U-shaped valleys, hanging valleys, rock steps, etc. So these are the I didn't tell about the continental glaciers. So continental glaciers are extensive ice sheets found in polar regions, Greenland and in the Antarctic region. The continental glaciers you can find them in the polar regions. Okay. Yes, these mountain alp valleys, these glaciers are formed at the mountains of the valleys. Yes, next, these mountain valleys, these are the agents of denutation. They are bringing the fertile soil after cutting down the rocks and they are flowing towards the down part. Yes, the moraines are the important depositional landforms produced by glaciers are moraines, drumlines, iskar, camps, outwash plains, the till plains, etc. ಈ ಮೌಂಟೇನ್ ಆಲ್ಪ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಲಿ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ಸ್ ನಿಂತು ಫರ್ಟೈಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಾಯಿಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನದ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಮೊನಾರಿಯನ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಡ್ರಮ್ ಲೈನ್ಸ್, iskar, the camps, the outwash, the plains, the tilt plains, etc. These are the deposits of the glaciers. Okay, the moraines are the most important landforms. Landforms the moraines are the important landforms. They are of three types. They are the lateral moraine, the middle moraine, and the ground moraine, and the
terminal moraines. There are 4 types of moraines. So the rock, the lateral or the first type of moraines is the lateral moraine. The first type of moraine is the lateral moraine. When the lateral moraine meets in the form of middle moraine, the ground moraine and the terminal moraine. These are the 4 types of moraines. Yes, children. Next, let us come to the underground water. Let us come to the underground water. After delineation, we have covered the glaciers. After glaciers, we will come to the groundwater part. Underground water. Yes, you know there is underground water. You can know underground water. You can know when we are digging a well, there is water. Yes, and when you also dug a borewell, you can say there is a water underground. Yes, it is a proof of there is water in the underground. So underground water is subsoil water found on account of propagation or seepage of water into the ground. The underground water, it seeps into the ground, passes through the various layers. So this underground water is passing so many layers. It is so many layers of rocks. The rocks which allow the water to percolate is called the previous and other porous rocks. And the water, it is passing. It is allowed the rocks which are allowing to pass the water. These types of rocks are called the previous rocks or the porous rocks. And which do not, some rocks which are not allowing the water to pass, that types of rocks are called the intrusive rocks or the non-porous rocks. So the porous rocks beds which hold large amount of underground water are called the aquifers. Okay, so which rocks which are holding water in their underground, that type of rocks are called the aquifers. They are called the aquifers. The previous rocks allow and hold water from the form springs. So the second type of rock, the previous rocks, the first type of rocks, they allow springs. ಸುಳಿ ಅಂತಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಸುಳಿನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅವರು ರಾಕ್ ತಳಗ ಇರ್ತಾವ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ. ಸುಳಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ತಳ ಸುಳಿ ಇರ್ತದೆ, ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ. ನಾವು ನೀರು ತೊಳ್ಕೊಂಡಾಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ water is called spring. The types of springs. How many types of springs are there? Perennial spring, intermediate springs, or the hot springs, or the jester springs, or the artisan wells. So these are the different types of springs here. The perennial springs. It is a spring through which water comes out continuously. Perennial ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಒಳಗ. Yes, intermittent spring ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಒಳಗ water comes and it does not come continuously. Yes. Again comes the hot spring. Hot spring ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ hot ಅಂದ್ರೆ ಇದು hot water ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಗೆ hot spring ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಗ್ಲೇಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ glacier spring. This throws a jet of water, hot water like a fountain. So ಈ glaciers ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದು ಫೌಂಟೇನ್ ಹೆಂಗ ಈ ಕಾರಂಜಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹಂಗ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಾದ್ರೂ ಅದು ಹಂಗ ನೀರು ಅದರಿಂದ ಚಿಮ್ತಿರ್ತಾವ. So that type of underground water is called the glacier. And the next one is the artisan wells. This underground water is stored in a basin shaped layer between two non-porous rocks. So the water content cannot come out naturally. If an artificial hole is made or porous rock, the water comes out like a fountain. They are called the artisan wells. So artisan wells ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆ ರಾಕಿನ ತಳಗ ವಾಟರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದು ಆ ರಾಕ್ ಒಳಗಿಂದ ಹಾಶ್ ಬರಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಆ ವಾಟರ್ದ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ರಾಕ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಪೋರಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಹರಿಯೋಂಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರಾಕ್ ತಳಗಿರುವಂಥ ವಾಟರ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀನೋ ಆರ್ಟಿಸನ್ ವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ವೆಲ್ಸ್ನಾಗ ನಾವು ವಾಟರ್ನ ಹೊರಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಕೆ ಹೋಲ್ ಥ್ರೂ ದಟ್ ರಾಕ್. ಅವಾಗ ಈ ವಾಟರ್ನ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೀಸ್ ವೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. ಇಂಥ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಆರ್ಟಿಸನ್ ವೆಲ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಇನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, in Africa. In Australia. Yes, now here underground water performs a work of erosion, transportation and deposition. ಇವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್?
soil erosion ಮಾಡ್ತಾವ. It transportation of and deposition there. Transportation and deposition ಮಾಡ್ತಾವ. Yes. Predominant or in limestone region, the important landforms associated with the underground water like lapids, sinkholes, the limestone caves, the setasites, settlements, the calcite pillars, etc. So activity of underground water, here you can see it. Next, another one is the wind. Wind is another one factor here. After underground water, we are seeing the another factor is the wind. The wind, the denutation work of wind is common in the arid or desert region. Denutation ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಒಂದು ರಾಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು, ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಡೆನ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಸ್ ಇನ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ರೀಜನ್. ಗಾಳಿಗೆ ಡೆಸರ್ಟ್ ರೀಜನ್ ಅಂದರೆ ಮರುಭೂಮಿಗಳಾಗ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಉಸುಕು ಹಾಕುತ್ತೆ, ಗಾಳಿಯಿಂದ ಉಸುಕು ಹಾಕುತ್ತೆ. ಹಾರಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಹೋಗಿ ಗುಡ್ಡ ಮೌಂಟೇನ್ ಟೈಪ್ ಹೋಗಿ ಅದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸಾಯಿಲ್ ಸ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತಿದ್ದು ಡೆನ್ಯುಟೇಷನ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ವಿಂಡ್. When the wind of high velocity blows over the desert area, they erode, transport and deposit materials to produce different landforms. Okay, so ಇದು even the transportation of materials, deposition of materials is done by the wind in the desert region. We can find this and the different landforms. The important landforms associated with the erosional work of wind are the rock pedestal, mushroom rocks, inselbergs. Depositional landforms are sand dunes, the longitudinal sand dunes, the barken or the loess's deposits. These are the examples of the wind denutation. Now, barkans are the semicircular or crescent-shaped sand deposits most found in the desert region. So, these are the semicircular or the crescent-shaped sand deposits and found in the desert region. Mosses is a sand particles found beyond the borders of the deserts in the Indochina region. Yes. Next comes the sea waves. Next comes the sea waves. You know the sea waves are found in on the sea. Yes. Here, like all other agents, sea waves also are the important excogenic agent of denutation. So denutation olaga change of course of water naga sea waves also is one of the agent. Yes, sea waves are found regularly and undulation of water on the sea to ocean. So sea water to ocean over time, that process also there is it is called as denutation. Or a coast. The important landforms associated with the sea waves are cliff, sea cave, sea sack, sea arc, the headland, sandbergs, beaches, lagoons. These are the sea waves found here. Okay, children? Yes, this is the this whole part is in the lithosphere. So this is a very big lesson. I think I have taken 3 to 4 videos to explain this lesson. I think step by step you have studied about the topics which I told you. Yes, now you do this fill the blanks and try to answer this question answer children as the following. Define the following. There are so many terms here to define here. Here that is aqueous rock, seismology. What is seismology? Mechanical weathering, external forces, tsunami, and the constitutional glaciers, spring. These are the terms to be defined. You can go to the lesson, read the lesson and define all these terms here. Yes, and term to remember. What are these terms which you have to remember? And this is an answer following to try to answer these questions. Thank you. Meet in the next class.